Okay, now we are going to discuss about one physical chemistry module, that is spectroscopy. And it's a huge chapter. So first we want to deal with what is spectroscopy. Spectroscopy is a branch of science that deals with the interactions of radiations with the matter. Interactions of radiation with matter, and that is termed as spectroscopy. Spectroscopy is a branch of science that deals with the interactions of radiations with the matter. നമുക്കറിയാം ഒരു matter when it hit on radiations, when the radiations hit on this matter, what will happen? There occur some changes in this matter, and that changes is studied in spectroscopy. So spectroscopy is the branch of science that deals with the interactions of radiations with the matter. Okay, and in the case of atoms, molecules or ions, there are different energy levels like rotational energy level, vibrational energy level, translational energy levels, etc. So this system will excite to higher energy levels by absorbing radiations. Similar way, the system can be returned back to lower energy states by emission of radiations. So there may be absorption or emission. So usually in a spectroscopic techniques, we are measuring the absorption or emission of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiations when atoms, molecules or ions undergo transition from one energy level to another energy level. So in the case of spectroscopic techniques, we are measuring the absorption or emission of electromagnetic radiations when atoms, molecules or ions are when they have transition from one energy level to another energy level. So usually the the word spectra was first used by Newton, because when visible light falls on prism, we will get a spectrum of radiation, that is spectrum of light. Okay, so he first used the term spectra, and the scopy that related to light. So that is spectroscopy, the origin of spectroscopy, and it was in the 17th century. Okay. So now we can check what is molecular spectroscopy. Molecular spectroscopy deals with the transition in the case of molecules when they absorb or emit radiations. Molecular spectroscopy deals with the transitions that molecule will undergo when there occurs a transition from energy levels by absorption or emission of radiations. So depending upon the phenomena, whether it is absorption or emission, there are two types of spectra, that is spectroscopy: absorption spectroscopy and emission spectroscopy. So depending upon the phenomena, there are two types of spectroscopy: absorption spectroscopy and emission spectroscopy. So what is spectroscopy? It is the branch of science that deals with the interaction of radiation with the matter. നമ്മൾ മാറ്റർ റേഡിയേഷനുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ഓക്കെ, ആൻഡ് യൂഷ്വലി വി ആർ സ്റ്റഡിങ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് എമിഷൻ ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. ഈ റീജിയനിലുള്ള റേഡിയേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. Molecular spectroscopy deals with the spectral that is transition occur in the case of a molecule when there occurs absorption or emission of radiations. And this spectroscopy have its own importance because it is an effective tool to study the structure of compounds. So for the structural elucidation of molecules, we are mostly using this spectroscopy. So it's very important for the structural determination of molecules or compounds. Very important, that is spectroscopy. So spectroscopy deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with the matter. So we want to study more about what is electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation, it's an energy form. Electromagnetic radiation means an energy form, and it can propagate through free space. It can propagate through vacuum or through material. It can
propagate through vacuum or material. ഒരു മെറ്റീരിയൽ വേണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ പാസേജിന്. ഇറ്റ് ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ vacuum also. And it have the following properties. So just we can check what are the properties of electromagnetic radiations. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ വേവ് നേച്ചറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വേവ് ആണ് അല്ലേ. മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വേവ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബട്ട് യു നോ ദിസ് electromagnetic radiation have dual nature. Actually it have dual nature. Dual nature means it have particle as well as wave nature. Electromagnetic radiations have dual nature, that is they have particle as well as wave nature. And you know, from the name itself it can have two fields, magnetic field and electric field. ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലെയിനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. സോ ആൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് So the properties are they have dual nature, that is particle as well as wave nature. They have electric field and magnetic field oscillating with perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. And they have a constant velocity 3 into 10 raised to 8 meter per second. Wavelength is the distance between two adjacent crust or turf. It is represented by lambda and usually expressed as nanometer. It is usually expressed in nanometer scale. Okay, and there is frequency. Frequency is the number of waves passing through a particular point per second and it is expressed in hertz. And there is an equation nu is equal to c by lambda, where nu is equal to c nu bar. Nu bar is 1 by lambda. Nu bar is the wave number. Then energy can be represented as E equal to h nu, which is equal to hc by lambda, that is hc nu bar energy. And where h is Planck's constant, it is represented as 6.626 into 10 raised to minus 34 joule per second. Okay, so you want to calculate the frequency and energy of a wave having wavelength lambda 100 nanometer. Next we want to study regions of electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum means arrangement of electromagnetic waves. നമുക്കറിയാം different electromagnetic waves ഉണ്ട് അല്ലേ. So the arrangement of electromagnetic waves in the increasing or decreasing order of frequency or wavelength. നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ആക്കി എഴുതുന്നതിന് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം മീൻസ് the spectrum of electromagnetic waves, they are arranged in the increasing or decreasing order of wavelength or frequency. It is the arrangement of electromagnetic waves in the increasing or decreasing order of wavelength and frequency. Okay, generally നമ്മൾ electromagnetic wave സ്പെക്ട്രത്തിനെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിനെ. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം റേഡിയോ വേവ്സ്. റേഡിയോ വേവ്സ് മീൻസ് ഹൈ
വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ ആൾക്കാരാണ് റേഡിയോ വേവ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷനൊക്കെ സാധ്യമാവണത് അല്ലേ. കാരണം കുറേ ഡിസ്റ്റൻസസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേവ് ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ റേഡിയോ വേവ്സ്, ദെൻ മൈക്രോവേവ്സ്, ഇൻഫ്രാറെഡ്, വിസിബിൾ, അൾട്രാവയലറ്റ്, എക്സ്റേ, gamma ray and high energy cosmic rays. Frequency and energy are directly proportional, equal to h nu അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്ന ഓർഡറാണ്, എനർജി കൂടുന്ന ഓർഡറാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഓർഡർ. ഐ റിപ്പീറ്റ്: റേഡിയോ വേവ്സ്, മൈക്രോവേവ്സ്, ഇൻഫ്രാറെഡ്, വിസിബിൾ, അൾട്രാവയലറ്റ്, എക്സ്റേ, ഗാമാ റേ, കോസ്മിക് റേ. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്കറിയാം വിസിബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു വിബ്ജിയോർ: വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, റെഡിനാണ് ഹയർ വേവ് ലെങ്ത് 700 നാനോമീറ്റർ, വയലറ്റിന് കുറവാണ് 400 നാനോമീറ്റർ വേവ് ലെങ്ത്. സോ റെഡിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇൻഫ്രാറെഡ്, വയലറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് അൾട്രാ വയലറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് സ്പെക്ട്രം. Next we want to study the general features of spectroscopy. So first we want to deal with energy levels in a molecule. Energy, each molecule possesses definite energy. So the total energy is the sum of all energies. ആ മോളിക്യൂൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എനർജിയുടെയും സമ്മാണ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദി സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി യൂഷ്വലി ഡീൽസ് വിത്ത് 3 types of energy. നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് 3 types of എനർജിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി, and the second is vibrational energy, and the third important energy is electronic energy. So കുറേ ടൈപ്പ് എനർജി ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 എണ്ണമാണ്. റൊട്ടേഷണൽ എനർജി. സോ വാട്ട് ഈസ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി? ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ എ മോളിക്യൂൾ ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ്. ഒരു മോളിക്യൂൾ, ഓക്കെ, ആ മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഗ്രീസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ എ മോളിക്യൂൾ ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ ദി സെൻറ്റർ. ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പോകുന്ന ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുണ്ടാവുന്ന എനർജിയാണ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി. ദെൻ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ഈസ് ദ എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ മോളിക്യൂൾ ഡ്യൂറിങ് പീരിയോഡിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ. സോ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്, ആ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ആറ്റംസ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ തന്നെ, പൊസിഷൻ മാറുന്നില്ല. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ആറ്റം പൊസിഷൻ മാറുക മീൻസ് അത് ആ ആക്സിസിൻ്റെ ഇത് മാറുന്നില്ല. ഏത് പ്ലെയിനിലാണോ കിടക്കുന്നത് അവിടെ മാറുന്നില്ല. പകരം ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ആറ്റം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ആ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. Then electronic energy is due to distribution of electrons. ഈ എനർജി ലെവൽസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി. സോ യൂഷ്വലി ഫോർ എ മോളിക്യൂൾ ദർ ആർ 3 ഇമ്പോർട്ടൻസ് എനർജി: റൊട്ടേഷണൽ എനർജി, വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി. ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു അറ്റോമിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ വേരിയസ് എനർജി ലെവൽസ്. And these energies, rotational energy, vibrational energy, electronic energies are quantized. എന്താ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവിങ് ഫിക്സഡ് വാല്യൂ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഫിക്സഡ് വാല്യൂ, ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും റൊട്ടേഷണൽ എനർജി, വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി. ക്വാണ്ടൈസേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഫിനോമിന പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ട്രാവൽസ് ത്രൂ with a particular energy, not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy called quanta. അവിടെയാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ? ഒരു ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല ബട്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി. ആ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാണ്ട. ആ ഡെഫിനിറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആ എനർജി ലെവൽസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസ് ദാറ്റ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഇ എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
സോ ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ചെക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ എനർജി ലെവൽസൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽ. ഇ എന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസിനെയാണ്. ആക്ച്വലി വി ആർ യൂസിങ് എ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എൻ. ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പർ എൻ ആണ്. വൈബ്രേഷണൽ എനർജിയെ വി എന്നുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. റൊട്ടേഷണൽ എനർജിയെ ജെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കും. ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി എൻ, വൈബ്രേഷണൽ എനർജി വി, റൊട്ടേഷണൽ ജെ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. മോളിക്യൂളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺസ് വേരിയസ് എനർജി ലെവൽസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇ ഡബിൾ ഡാഷ് ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് പറയും. ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ആൻഡ് ഇ ഡാഷ്, ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ദെൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, തേർഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, അങ്ങനെയുണ്ട്. സോ ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ എൻ. എൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ്. എൻ ക്യാൻ ഹാവ് വാല്യൂസ് 1, 2, 3. എന്നിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് 1, 2, 3 ആണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 1, 2, 3. ഓക്കെ, സോ എൻ ഈക്വൽ ടു 1. ഇവിടെ ഈ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എൻ ഈക്വൽ ടു 1, ഇത് എൻ ഈക്വൽ ടു 2. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് എനർജി ലെവൽസ്. സോ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. Then within these energy levels, that is electronic energy levels, there lies vibrational energy. Electronic energy levels inde ullilana vibrational energies undavunathu. So vibrational energies are represented by V. It is represented by V. We can have values 0, 1, 2, 3, etc. For example, ഈ ground state ഈ ഡബിൾ ഡാഷിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്? വൈബ്രേഷണൽ എനർജി. ഇത് മനസ്സിലായ മക്കളെ? ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും എനർജി വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് കൂടുതലാണ് ദാൻ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ദാൻ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ, വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവലുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട്? റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈ റേഞ്ചിലും റൊട്ടേഷണൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ അത്? നമുക്ക് അപ്പോൾ എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ഡെൽറ്റ ഇ ബിറ്റ്വീൻ ഇ ഡബിൾ ഡാഷ് ആൻഡ് ഈ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ലൈസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് 1000 to 10,000 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ ആയിരിക്കും. ഇത്രയും എനർജി, ഈ ഡിഫറൻസിൽ ഒരു എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഇനി വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് 1 to 100 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോളാണ്. അതായത് 1 to 100 കിലോ ജൂൾസ് ഒരു മോളിക്യൂളിന് കിട്ടിയിച്ച് അത് എന്താ ചെയ്യുക? വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്നർത്ഥം. ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കില്ല, അത് എന്ത് ചെയ്യും? വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് 1 to 100. ദെൻ നമുക്കൊരു മോളിക്യൂളിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need an only energy of 0.1 to 1 kilojoules per mole. അതായത് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവിടെ എനർജി ലെവൽ എത്രയായിരിക്കും? 0.1 to 1 ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് അടുത്തടുത്ത റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.1 to 1 ആണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് 1000 to 10,000. രണ്ട് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് ഡെൽറ്റ ഈ എൻ കൊടുത്തു കേട്ടോ, ഇവിടെ വി കൊടുത്തു, ഇത് ജെ എന്നും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ്. ആൻഡ് ദ മോളിക്യൂൾ, ദ ഇലക്ട്രോണിക് വൈബ്രേഷണൽ ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ഈസ് കളക്റ്റീവ്ലി ടേംഡ് ആസ് ദി മോളിക്കുലർ എനർജി ലെവൽ. അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസ്, വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ്, ദേ ആർ കളക്റ്റീവ്ലി ടേംഡ് ആസ് ദി മോളിക്കുലർ എനർജി ലെവൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. സോ അതിൽ ഫസ്റ്റാണ് എനർജി ലെവൽസ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ മോളിക്യൂളിന് 3 തരത്തിലുള്ള എനർജി ലെവൽസാണ്. ഇങ്ങനെയാണത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷനും റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷനും നടക്കും. വൈബ്രേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ നടക്കും. റൊട്ടേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നിനും ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല, ഓൺലി റൊട്ടേഷൻ. So today we started the spectroscopy. Very interesting chapter ആണ് കേട്ടോ, കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഓക്കെ, spectroscopy is the branch of science that deals with the interaction of radiation with the matter, and usually the radiations comes under electromagnetic radiations. What is molecular spectroscopy? Molecular spectroscopy deals with the electronic transition occur in a molecule, and there are different types: absorption spectroscopy, emission spectroscopy, based on the phenomena. Absorption ആണ്
നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ലൈസ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചറൽ എലുസിഡേഷൻ. സ്ട്രക്ചറൽ എലുസിഡേഷൻ മാത്രമല്ല, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ചെക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് radiation. It contains the perpendicular electric and magnetic field having dual nature. velocity ഇത്രയാണ്, വേവ് ലെങ്ത് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ലാംഡയാണ്, ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. ദെൻ നമ്മൾ റീജിയൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, റേഡിയോ വേവ്സ് ഹയർ വേവ് ലെങ്ത്, അപ്പോൾ ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി ലോവർ എനർജി. കോസ്മിക് റേസ് ലോവർ വേവ് ലെങ്ത് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ഹയർ എനർജി, ഇങ്ങനെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. Then general features of spectroscopy. First we deal with energy levels in a molecule. A molecule have total energy, and that energy corresponding to rotational energy, vibrational energy and electronic energy. Rotational energy is due to rotation about an axis. Vibrational energy due to displacement of atoms at a particular point. Electronic energy is due to distribution of electrons in various level, and all these energies are quantized. And you know, electronic energy levels we can represent by this way, vibrational by this way, rotational by this way. So during electronic transition there occurs rotational and vibrational, and these are the energy difference between each level.